a subliminal, pursue kwa particular. What you wish you are is what we are. Kila mara kushock the culture, jadisha how deep you are, how sick you are. Niaje sana kwa sana album reviews. Karibu sana kwa another album review. Asante sana kwa kuwa hapa. Kama wewe ni returning subscriber, shukran sana for the continued support. If ni mara yako ya kwanza, karibu sana to the channel. Kuna this and many more videos that unaweza get into na kukaribisha. Leo ni another day ya MWE, which is the music writer exercise, a concept that ilianzishwa na an American music journalist anaitwa Gary Suarez. And the idea ni kila siku of February sikiza an album hujawahi sikiza before, alafu andika a tweet about it. Nimekuwa nikifanya since 2019, lakini since last year, besides the tweets, nafanyanga first listen reviews for kila project that nasikiza. All of them ni Kenyan. Hiyo inamaanisha kuna other videos kwa hii exercise nimekuwa nikifanya that unaweza check out iwapo uko interested, ama uangalie pia playlist ya last year uone what I listened to in 2021. For 2022, leo ni day 8th February 2022, saini 8:16. Hizi videos nazidrop in March on the corresponding days. Kwa hivyo if you're watching this siku imepremiere, if you're that one person on your end ni 8th March 2022. As the title inasema, tuko about to review an album by Anyango, and this is debut album yake, released way back in 2009 September. I think ni mara ya kwanza nimefanya an album that goes that back for this year's exercise, lakini as this progresses najua kuna albums kwa list yangu that are even older than releases 2009. Tukifanyanga hizi reviews, our criteria one aspect tatu: production and musicality, concept and idea, and the content and themes of a project. Hii ni debut yake Nyatiti Diva na Anyango. As the title itakwambia, ni Nyatiti player who does worldwide music. Tunaweza understand the kind of music and the idea of this project: a worldwide album, traditional Nyatiti music. Na the idea ya Anyango kuji-introduce as a Nyatiti player, as a Nyatiti Diva. And kwa the last song, Thum Nyatiti Park Rock, anaongea kwa hiyo ngoma. The other songs anaimba, but this last song that's a rendition of the opening song Thum Nyatiti, anamaliza akiteka moment ya kuongea kidogo. It's short, akisema yeye ni Nyaralego, huyu Nyatiti player, akimaliza the themes that amekuwa aki-introduce kwa the album, lakini importantly akisema yeye ni nani briefly as ana conclude debut album yake. Therefore inatupatia an idea, not the song itself, but the song as a culmination ya whatever imekuwa ikiendelea kwa the album, lakini pia concept ya Nyatiti Diva na yeye being this Nyatiti player na kujicenter kwa the album and the idea. Mention the opening song Thum Nyatiti, inaku grasp from the word go na Anyango ha waste time. Ikianza hivi tunasikia the Nyatiti kichezwa, alafu with the leg shakers, and immediately inakuput kwa the mood na the world that the album is about to take you into. A brief intro, 1:09 before to get into the rest of the album. After that tuna switch, now tuna get into a more vocal centric song, choral and group vocals na chants, as well as using a call and response technique yenye ajaitumia tu kwa song number 2, which is Dodo, that shifts the energy na the atmosphere, lakini kwa other songs as well. Janeko Jaugenya song number 4 iko na that same technique ya call and response na technique ya including choral vocals. Na Bednade Gijopinje iko na that same technique. Seda live at Siaya, that same technique. Na hiyo Janeko Jaugenya live at Kericho. Ina bring in another aspect to the music that nita get into. So the overall idea ya the album, Anyango ako at the center kama ni thematically as well as musically. All of these songs being driven by melodies za Nyatiti ama ni rhythms za the leg shakers na percussion. Most of the percussion being hizo leg shakers, and sometimes a constant and steady single note feel up until song number 6 Koblo, as well as I believe Nyadundo Gacha Yoakpile. Kuna hiyo idea
ya now introducing percussion ikikuja kwa drums apart from the shakers that mention. So the group vocals ni an integral part ya the album. Ameitumia several times kwa different songs. Mention Dodo, that ni song number 2, bringing in a different atmosphere na energy. Janeko Jaugenya, live at Kericho, a live performance, that same technique imetumika. The following song does the same. Alafu tukikam later kwa Seda, live at Siaya, kuna that same energy. Nyadundo Gacha Yuak Pile, the same one. Nenyako Magolo Gol, that same thing anaifanya. Iyo technique ina bring in iyo idea that you find kwa traditional music, kwa a lot of Kenyan and African music. Idea there being group vocals, unafilika a moment of celebration, unafilika a communal moment that ina oka. Ngoma kama Seda na Janeko Jaugenya ina bring in a human aspect to the music through your angolia, this being a communal experience, lakini even the call and response ina add on to that. Alafu now, since these are live performances, the engagement ya the audience, where unasikia kuna moments za laughter wakisikia either Anyango akiimba ama akiplay, and then towards the end of Seda unasikia the participants and the crowd that is witnessing hii moment wakiambiana ero kamano, wakisema thanks, tumefurahia kile umefanya. Ina bring in your element ya human interaction, a communal experience na live performances. And even kwa those 2 songs that ni live performances, hizo interactions a crowd na unasikia conversations na watu wakimama from a distance adds and touches upon the same. Apart from the album being driven by the group vocals, the other important part ni the Nyatiti melodies, zenye most of them kwa the entire album ni repetitive. Na hivyo ndio this kind of music inakuanga. Utapata kuna a scale yenye Anyango anacheza, na hiyo ndio kile na form the basis of an entire song kwa majority of the album. In some instances kuna slight variations either in tempo ama anamua altogether kubadilisha a melody but briefly, and whether ni loops that tunasikiza ama kuna the variations kwa the playing, either way ina end up imekuwa a captivating experience. The rhythms ni infectious. Alafu another thing apart from the group vocals and the Nyatiti melody loops, the other thing that ni integral ni the melodies na the harmonies zake. Sasa kama ni the verses zile anaimba, how ana manage to play around with the melodies as well as the important aspect ya yeye kuharmonize vocals zake and the kind of atmosphere and air that brings to hizo ngoma na the texture that it adds onto the entire album. Juu kuna points nimesema ni choral vocals na chants, alafu kuna times yeye ndio the center na ni voice yake ana harmonize na yeye kuplay na melodies. Matatu ni note for example, which inakupeleka to the Japanese culture, making this album an intercultural experience. Kuna Kimi no Koe song number 7, hapo pia find intriguing that yes anatumia Nyatiti bado, which is the reason and the basis ya the album, lakini the way I play with the melodies ni exciting and engaging, lakini the way even the Nyatiti in a sound, it takes you to her Japanese culture. So nilikuwa nasema how that those 2 songs zina bring in perspective ya interculturalism kwa the music, even the fact that anatel story yake through different songs kwa hii album, kama ni just story ya music kumfurahisha and the Nyatiti kumfurahisha. Ngoma ya mwisho Tumnyatiti Park Rock, yeye kujiintroduce akimaliza na yeye kusema yeye ni Nyara Lego na experience with the music, ama kwa Nenya kwa Magolo Gol akiongelea kujeni muone huyu dem kutoka a different place anacheza instrument yetu, anacheza music yetu. That same energy unaipata kwa Seda akiplay ya watu and unasikia the conversations towards the end. So easy ideas kadhaa that introduce experience yake na Matatu, experience yake kwa these different locations, experience yake kwa kuchezea watu, muziki yake, experience yake ya getting into this the Luo culture. Hizi ndizo themes ana bring in and the ideas
ana cement kwa the entire album that zinai make an intercultural experience, not only for yeye as the Nyatiti Diva na the musician delivering this album, lakini sisi pia as listeners getting to understand experience yake na getting into the experience of the music that is her debut project. The Nyatiti na percussion, rhythms na melodies ni undeniable. The harmonies and the group vocals are engaging, and the stories as well get you into the experience of the album. The communal moments na interactions, kando na forming those images kwa brain yako, zina kutransport to music festivals. The natural human moments kwa the two live performances where unasikia watu wakicheka after Anyango ameimba based on tone yake na accent yake. Ndio one thing ningetaka kusema nikimalizia ni sometimes ukisikia uimbaji wake, the delivery and enunciation inafanya usisikie haswa kile anasema, na unaenda up in those moments umepitwa na what alikuwa ana convey. One more thing before nimalize, ningependa sana kusikia collaboration kati ya Anyango and the likes of Amakadem and Winyo and some other people whom I can think about. Nina Ogot, Sezi Mind. Ningependa kusikia those collaborations. They might be in existence. Junajua Anyango kona other albums, ilikuwa nisikize a most recent work when I found out akona albums, but vile mupenda kuifanya ni chronologically, nikisikia discography and artist, so nikasema acha nianze na kazi yake ya kwanza. Perhaps wamekolabo kwa the other albums, sijui, but if not nashuku they've not done so. Ningependa kusikia such collaborations. Niambie kama umesikiza hii album ya Anyango, debut album yake, kwa comment section. Niambie what you thought about it. If hujasikiza hii album, consider kuisikiza, alafu urudi uniambie maoni yako kuihusu kwa comment section. Consider ku like the video if you have, na kusubscribe to the channel as well. Nimesema kuna other videos as part of this exercise, consider kuzicheki, consider kuona pia za last year iwapo you're interested. Ningependa sana kukuona kwa another video kwa hii channel. Asante sana for your time.